Maayong adlaw sa tanan. Kumusta man mo? Kumusta ang panahon sa inyong lugar? Diri sa amoa kay madagumon unya tugnaw pa jud. Anyway, let's learn another set of phrases this week. In this video, we'll practice 3 common Cebuano expressions you can use when looking for someone. These are asa si, kabalo ka asa si, nangita ko ni or kang. These expressions are practical and very useful in everyday conversation. Let's practice with short and natural dialogues to learn how to use these expressions and how to respond when someone says them. Asa si or asa ang, it means where is or are blank. So it could be a noun or pronoun. Situation: you just arrived home from the market. Asa si mama? Naa siya sa kwarto. Inaabot na ko. Unsay lutoon karon? Asa si papa? Naa siya sa sala nagtan-aw og TV. Day, asa ang akong cellphone? Naa sa imong kwarto te. Situation: arriving at the event and jokingly ask where something is. Maayong hapon, kumusta? Maayong hapon sad. Dali, dayon-dayon. Nagsigi na og pangita si mama nimo. Sige, asa siya? Unya, asa ang plato? Naa si mama sa kusina. Unya, naa sa lamesa ang plato. Asa man ang lechon? Naa pa sa kusina. Situation: calling your wife about her location now. Hello babe, asa na ka? Naa pa ko sa SM. Dugay pa ka? Pauli na ko, nagatang na ko og jeep. Sige, amping babe. Let's have the next expression. Kabalo ka asa si. It means, do you know where blank is? Situation: you are looking for your girlfriend at the gathering. Kabalo ka asa si Maria? Naa siya sa kusina kuya. Nagunsa man siya didto? Nanghugas pa siya og plato. Situation: at home and wondering where the people are. Mingawag gud diri. Nanglakaw sila te. Nangita ganito sila nimo. Kabalo ka asa sila niadto? Dili ko sigurado pero murag moadto sila sa pikas nga baryo. Situation: you are looking for your wife's relatives. Kabalo ka asa ang mga pag-umangko nimo? Naa pa man siguro sa eskwelahan? Outing klase pa di ayron? O manguli sila mga alas 5 sa hapon. Let's have the next expression. Nangita ko ni blank or kang blank. It means I'm looking for, or I looked or was looking for. Situation: you're in the province and have just woken up looking for your boyfriend. Asa ka te? Nangita ko kang lani. Naa siya sa gawas. Ngano naa siya didto? Gitawag siya sa iyang mga igagaw. Situation: telling that somebody is looking for dad. Nangita si Manong Jose kang tatay. Murag naa siya sa ilang tiyo Marlon. Unsay gibuhat niya didto karon? Ambot lang, nagdala man to si Papa og manok. Situation: your cousin said that your grandmother is looking for your husband. Hayate, alik daw. Nangita si Lola kang Kuya Timmy. Ha? Ngano man? Ambot lang, murag naa siya'y ipabuhat niya. Asa man si Timmy karon? Kabalo ka asa siya? Naa si Kuya sa gawas, kuyog nila Kuya Kenneth og Kuya Marky. Sige, tawga palihog day. Ingna nangita si Lola niya. Let's practice. How do you say this in Cebuano? Where is Dad? Asa si Papa? Where are you now?
Asa na ka? Where is the plate? Asa ang plato? Do you know where Maria is? Kabalo ka asa si Maria? Do you know where they will go? Kabalo ka asa sila muadto? Do you know where your nephews are? Kabalo ka asa ang mga pag-umangkon nimo? I'm looking for Lani. Nangita ko kang Lani. Mr. Jose is looking for Dad. Nangita si Manong Jose kang tatay. Grandma is looking for him. Nangita si Lola niya. Well done. That was great. Now you can make sentences when you want to look for someone. Keep it up. For those who are just starting to learn Bisaya, we now offer a new beginner course. Here is an overview of the lesson flow. You can find more details on our website. Each lesson comes with a set of useful phrases and example dialogues based on real-life situations. This course is designed for beginners who want to start communicating through conversation, texting, and everyday situations, with less emphasis on structure and in-depth grammar rules. Feel free to reach out to us for more details. I'm looking forward to studying with you soon. Hangtod diri lang sa takaron, daghang salamat sa inyong suporta ug sa pagtan-aw sa among mga video. Ayaw kalimot sa pag-like, subscribe, and hit the bell button para updated mo sa daghan pang Cebuano lessons. Sa sunod na sad, padayon sa pagtuon.